talk about micromolecules. Okay, so micromolecules in a characteristics, they are acid soluble. Very good. They are acid soluble. Then molecular weight. Less than 1,000 Daltons. Okay, less than 1,000 Dalton. Very good, Sajana. Less than 1,000 Dalton. Very good. Okay, so இந்த ஒரு ஐடியா வச்சு நம்ம உள்ள போய் பார்க்க போறோம். இதுல என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. Okay, so characteristics நம்மளே ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இதோடைய மாலிகுலர் வெயிட் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இட் மே பி மினிமம் 18 டால்டன் இருக்கும், மேக்ஸிமம் 800 டால்டன். இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் இருக்கும். 0.1, 0.2, தே ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் சைட்டோபிளாஸ்மிக் காம்போசிஷன். அப்போ சைட்டோபிளாசம்ல தான் இது இருக்கும். சைட்டோபிளாசம் என்னவா இருக்கும்? சைட்டோபிளாசம் ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஓகே, jelly like material இருக்கும் இல்லையா? So the acid soluble pool represent the cytoplasmic composition. Okay, alternate name கொடுத்திருக்காங்க, like micromolecule சொல்லலாம் இல்ல biomolecule சொல்லலாம். Okay, is found in acid soluble, importantly acid soluble pool. Okay, acid soluble pool ல இருக்கும். Molecular weight lesser than 1000 Dalton, ranges 18 Dalton to 800 Dalton. Okay, எங்க இருக்குன்னா cytoplasmic composition represent பண்ணும். Clear? Yes, sir. ஓகே, அப்படி என்னதான் இருக்கும் இந்த மைக்ரோமாலிக்யூல் நீங்க கேட்டீங்கன்னா, அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும், லிபிட்ஸ் இருக்கும், சுகர்ஸ் இருக்கும், அண்ட் நைட்ரோஜன் பேசஸ் இருக்கும். இதுல உங்களுக்கு புது வேர்ட்ஸ் என்னன்னா, நைட்ரோஜன் பேஸ் மேபி உங்களுக்கு நியூ வேர்டா இருக்கலாம். ஓகே ஓகே, ஸோ செல்லுடைய காம்போசிஷன் நம்ம என்ன கம்பேர் பண்ணோம், எர்த் கிரஸ்டையும் ஹியூமன் டிஷ்யூ நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா? வி கம்பேர் எர்த் கிரஸ்ட் வித் ஹியூமன் டிஷ்யூ இல்லையா? ஹியூமன் டிஷ்யூ எர்த் கிரஸ்ட் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம். இப்போ சைட்டோபிளாசம்குள்ள இருக்கிற காம்போசிஷன் என்ன இருக்கு அப்படி பார்த்தோம்னா, மெஜாரிட்டி வந்து தண்ணி தான் இல்லையா? 70 to 90% இட்ஸ் ஜஸ்ட் வாட்டர். ஓகே, ஸோ வாட்டருக்கு நெக்ஸ்ட் என்னவா இருக்கும் பார்த்தோம்னா, இட்ஸ் அரௌண்ட் 10 to 15% கம்ஸ் ப்ரோட்டீன். ஓகே, then around 5 to 7% is occupied by nucleic acid. And nucleic acid என்னன்னா, nucleic acid இல்லையா? nucleic acid they are either DNA or RNA. okay, இது functions நம்ம கொடுத்திருக்கோம். okay, the nucleic acid அப்புறம் வந்து 3% carbohydrate and 2% approximately lipids. so carbohydrate ஓட ரோல் என்னவா இருக்கும்? they are energy, support and recognition. so recognition சொல்லும்போது செல் சர்ஃபேஸ்ல வந்து கார்போஹைட்ரேட் மொயட்டி இருக்கும். if you remember நம்ம செல் மெம்பரேன் படிக்கும்போது கிளைகோ ப்ரோட்டீன்ஸ், கிளைகோலிபிட்ஸ் பத்தி பார்த்தோம். சரி, அந்த கிளைகோ வேர்ட்ஸ் ஓகே comes from carbohydrate. so carbohydrate if binded with protein they are called glycoprotein. if they are bound to lipids they are called glycolipids. okay, so energy கொடுக்குது, support கொடுக்குது, recognition சொல்லும்போது செல் டு செல் இன்டராக்ஷன்லயும் ஹெல்ப் பண்ணுது. புரோட்டீன் சொல்லும்போது என்சைம்ஸ் வருது, ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட்ல பிக்மெண்ட்ஸ், ஹீமோகுளோபின் எக்ஸாம்பிள், சிக்னல்ஸ், ஹார்மோன்ஸ் இருக்கலாம், இதுல என்ன ஹெல்ப் பண்ணுது. லிபிட்ஸ் செல் மெம்பரேன், யூ ஆல்ரெடி நோ செல் மெம்பரேன் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குது, எனர்ஜி மாலிக்யூல்ஸா இருக்கு, சிக்னலிங் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்மோன்ஸா இருக்கும். நியூக்ளிக் ஆசிட், டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ நம்ம ஆல்ரெடி பேசிட்டோம். தட் மீன்ஸ் தே ஆர் ஹெரிடிட்ரி. ஓகே, ஹெரிடிட்ரி இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஓகே அண்ட் எனர்ஜி ரெகுலேஷன்ஸ்லயும் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிளே பண்ணுது. ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம் காம்பவுண்ட் இன் செல்லுலர் பூல் என்னவா இருக்கு? வாட்டர். ஓகே, while maximum principal organic compound சொல்லும்போது that becomes protein. okay, இது வந்து மேக்ஸிமம் என்ன இருக்கும், எந்த காம்போனன்ட் இருக்கும் செல்ல? so it's water தான் வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கும். okay, what is the principal component? it's protein. okay, that comes around 10 to 15% protein ஆயிருது. right? sorry, 10 to 15% protein ஆயிருது. okay, so clear. and you know that protein is a polymer of amino acids. Yeah, protein is a polymer of amino acids. Right? So shall we see? Oh, this is important issue. The ratio of inorganic to organic compound in a cell is around 1:9%. அப்போ 1% inorganic இருந்துச்சுன்னா 1 part organic, inorganic இருந்துச்சுன்னா 9 part organic இருக்கும். Clear? Yes, sir. So Jona, absolutely in the screen உங்களுக்கு clear? இந்த ஸ்லைட் உங்களுக்கு கிளியரா? ஓகே, சூப்பர். நெக்ஸ்ட்
Biomicromolecules la வந்து we are going to see about amino acids. Right? So amino acids, you know, they are the building block of protein. protein. Very good. They are the building block of proteins. Okay. So basically the என்னது எப்படி பார்த்தோம்னா they are organic compounds. Okay, நல்லா கேளுங்க. Okay, they are organic compounds. Okay, containing or amino group இருக்கும். Okay, they have an amino group and they have an acidic group. So Jana, do you remember the formula of methane? CH4. Super, Sujana. Methane formula is CH4. So can I draw it like this? CH, H, H, and H. Can I draw it like this? Yes, sir. Because carbon has 4 valency. இல்லையா கார்பனுக்கு 4 valency இருக்கு இல்லையா so in the 4 hydrogen இருக்கு இல்லையா the 4 hydrogens are replaced by some other substituent. Okay, வேற ஏதாவது substitute போட்டு நம்ம இந்த hydrogen remove பண்ணிட்டு change பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்களேன். Okay, and the substituent எதுவா இருக்கணும்னா maybe they may be hydrogen replaced by another hydrogen. Okay, or hydrogen may be replaced by an acidic group, or hydrogen may be replaced by an amino group, or hydrogen may be replaced by a variable group. பண்ணோம்னா we get amino acid. Okay, so இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன் இது கார்பன் தான். ஓகே, கார்பன்ல வந்து 4 valency, valency 1, valency 2, valency 3, valency 4 என்னெல்லாம் இருக்குன்னா either it at one part it has the carboxylic acid group. Okay, the other it has an amino group, it has a variable side chain. Okay, opposite la ஒரு ஹைட்ரஜனும் இருக்கு. இந்த கார்பன் இருக்கு இல்லையா இந்த கார்பனுக்கு பேர் வந்து ஆல்பா கார்பன். ஓகே, இந்த ஆல்பா கார்பன் கூட தான் மீதி எல்லாமே அட்டாச்டா இருக்கு டைரக்ட்லி. கிளியரா? சின்ஸ் it resembles the structure of methane. Okay, methane மாதிரி தானே இருக்கு, CH4 மாதிரி தானே. என்ன இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா, ரீப்ளேஸ் பை சம் அதர் groups இல்லையா, வேற ஏதாச்சும் குரூப் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு. So amino acids can be also considered as substituted methanes. Clear? They are substituted methanes. Okay, they are also called as alpha amino acids. Why? Because all the groups, okay, are connected with the alpha carbon directly. Clear? Yes, sir. Okay, so valency 4 already தெரியும் இல்லையா, you already know that they have carbon has a valency of 4. Okay, right? So வேற என்ன பார்க்கணும்? The substituent சொல்லும்போது அந்த substituent இருக்கு இல்லையா என்னெல்லாம் இருக்கலாம், it can be hydrogen, carboxylic group, okay, amino group and variable group. இது பத்தி சில கேரக்டர்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த அமினோ குரூப் இருக்கு இல்லையா, they are basic in nature. Okay, they are basic in nature. Carboxylic acid group, acid already போட்டுச்சு, so they are acidic in nature. Okay, they are acidic in nature. You can also say that charge நம்ம பார்த்தோம்னா பேசிக்கா இருந்துச்சுன்னா it will be positively charged. Okay, acidic இருந்துச்சுன்னா they will be negative charge. இந்த விஷயம் கிளியரா உங்களுக்கு? Yes, sir. நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா அமினோ ஆசிட் சொல்றது வந்து they are basically substituted methane. Okay, substitute methane சொல்லும்போது central atom is carbon. Okay, அது நம்ம ஆல்பா கார்பன் சொல்றோம். இந்த ஆல்பா கார்பனுக்கு 4 வேலன்சி இருக்கு. இந்த 4 வேலன்சில each valency is occupied by some group. Okay, that may be a carboxylic group இருக்கும், இல்லைன்னா வந்து அமினோ குரூப் இருக்கும். சரியா, வேரியபிள் குரூப், வேரியபிள் சைட் சொல்லும்போது each amino acidல அந்த வேரியபிள் சைட் may change. Okay, அமினோ குரூப் அண்ட் கார்பாக்சிலிக் குரூப் கண்டிப்பா இருக்கும், வேரியபிள் செயின் வந்து வேற மாறும். ஓகே, அது என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, அண்ட் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும். கார்பனோட பேர் வந்து ஆல்பா கார்பன், ஏன்னா அதுலதான் எல்லாமே பாயிண்டடா இருக்கு. கிளியர் தானே? Yes, sir. ஓகே, தென் புக்ல 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கு. எந்த புக்ல? என்சிஆர்டி புக்ல. ஓகே, என்சிஆர்டி புக்ல 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கு. எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னெல்லாம்? கிளைசின், அலனைன் அண்ட் செரீன். சரி, these 3 are amino acids. So we have like 20 amino acids. So இந்த 20 amino acidsல வந்து 3 amino acid எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. இந்த ஸ்லைட்ல என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா 2 விஷயம் இம்பார்ட்டன்ட். என்ன விஷயம்? ஒன்னு ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். ஸ்ட்ரக்சர் இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் என்ன இம்பார்ட்டன்ட், இந்த ஆர் குரூப் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, இந்த ஆர் குரூப் இம்பார்ட்டன்ட். எந்த அமினோ ஆசிட்ல எது ஆர் குரூப்பா வருது அது இம்பார்ட்டன்ட். ஏன், பிகாஸ் ஆர் குரூப் ஆர் வேரியபிள் இல்லையா, தே சேஞ்ச். ஓகே, வேரியபிளா இருக்கும், மாறிக்கிட்டே இருக்கும். எல்லா அமினோ ஆசிட்லயும் ஒரே ஆர் குரூப் இருக்காது. ஈச் அமினோ ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ஸ்பெசிபிக் R group. That means they keep on changing for different amino acids. So for example, நம்ம glycine எடுத்துக்கிட்டோம்னா, okay, glycine ல R group is hydrogen. சரியா, R group hydrogen. வேற என்னலாம் இருக்கு, வேற இது என்னது, acid, carboxylic acid. carboxylic acid இருக்கு. இது என்ன, amino group. Okay, hydrogen இருக்கு. And then R, okay, the variable group is hydrogen for glycine. Clear? Second, alanine பார்த்தோம்னா, alanineல வந்து there is methyl group. Okay, so this is methyl group. R group is methyl group in alanine. மிச்சம் சேம் தான், carboxylic group இருக்கு. Okay, and amino group இருக்கு. ரைட்டா? Now if you see serine, okay, serine பார்த்தோம்னா serineலயும் வந்து carboxylic group இருக்கு, amino group இருக்கு. The R group இருக்கு இல்லையா, this is hydroxy methyl. Okay, hydroxy methyl alcohol. Hydroxy methyl alcohol. Okay, so since it has an alcohol in R group, you can also call serine as alcoholic amino acid. Serine நம்ம என்ன சொல்லலாம், alcoholic amino acid சொல்லலாம். Alcoholic amino acid. So what are the things you have to remember? You have to remember the structures. Okay, இதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, ஸ்ட்ரக்சர் சி பேசிக்கலி மூணுக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் சேம் தான். என்ன நீங்க போடணும், ஒரு ஆல்பா கார்பன் போட்டு இங்க ஒரு அமினோ குரூப், மேல ஒரு கார்பாக்சிலிக் குரூப், ஒரு ஹைட்ரஜன் போடணும். ஓகே, கீழே ஆருடைய ஆர் இருக்கு இல்லையா, ஆர் தான் மாறிக்கிட்டே வருது. அலைன் சொன்னோம், கிளைசின் சொன்னோம்னா இஸ் ஜஸ்ட் ஹைட்ரஜன். ஓகே, அலைன் சொன்னோம்னா இஸ் மிதைல் குரூப். ஓகே, ஸோ CH3 ஆட் பண்ணுங்க. சரின்னு சொன்னோம்னா நீங்க ஹைட்ராக்சி மிதைல் ஆல்கஹால், தட் இஸ் CH2OH ஆட் பண்ணணும். பண்ணிக்கிடுவீங்களா? Yes, sir. ஈஸி தானே? Yes, sir. ஓகே, ரைட். சின்ஸ் புக்ல இந்த 3 அமினோ ஆசிடோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால இதை பத்தி நம்ம லேசா கொஞ்சம் தேவை இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பார்த்துப்போம். ஓகே, ஸோ கிளைசின் இருக்கு இல்லையா, கிளை. ஓகே, கிளை வேர்ட் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம், சுகருக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, லைக் கிளைகோஜன் இல்லையா, கிளைகோலிபிட், கிளைகோப்ரோட்டீன் இல்லையா. அண்ட் சுகர் சொல்லும் போது சுகர் இஸ் ஜெனரலி ஸ்வீட் இன் நேச்சர் இல்லையா. ஸோ திஸ் அமினோ ஆசிட் இஸ் பேசிக்லி ஸ்வீட் டேஸ்டிங் அமினோ ஆசிட். ஓகே, அதனால அதுக்கு பேரே கிளைசின்னு கொடுத்தாங்க. ஓகே, ஸோ கிளைசின் இஸ் அன் அமினோ ஆசிட் தட் ஹேஸ் சிங்கிள் ஹைட்ரோஜன் ஆட்டம். இப்போ ஆர் என்ன, ஆர் என்னவா இருக்கு, இஸ் ஹைட்ரோஜன். ஓகே, as its side chain இருக்கும். This is simplest, okay, and stable amino acid. கேட்கலாம் இல்லையா, which is the simplest amino acid? It's glycine. Okay, which is the most stable amino acid? It's glycine. Okay, glycine functions one of the function is that it is inhibitory neurotransmitters. So neurotransmitter அப்புறமா பார்ப்போம். Neurotransmitters are compounds that are produced by neurons, okay, to pass the signal from one neuron to the another neuron. Okay, so இங்க inhibitory signal வந்து one neuron, okay, passes it to the another neuron. Okay, அது அப்புறமா பார்ப்போம். எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்காக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, glycine can also act as an inhibitory neurotransmitter. Characteristic, physical characteristic எப்படி இருக்கும்னா, they are colorless. Okay, colorless-ஆ இருக்கும், sweet tasting, crystalline, solid-ஆ இருக்கும். Clear-ஆ சுஜனா? Yes, sir. Okay. Shall we go next? Yes, sir. Okay. So next is alanine. Okay. So alanine பார்த்தோம்னா என்னலாம் இருக்கு? It contain an amine group. Okay. இது amine group. It contain a carboxylic group. So this is the carboxylic group, which both are attached to the central carbon. Okay, இந்த கார்பனுக்கு பேர் என்ன?
Sujuna, what is the name of this carbon? Alpha amino. So alpha carbon. Alpha carbon. Very good, Sajuna. Appreciate it. Okay. So this is alpha carbon. Okay. And when you talk about the functional group, it is methyl group. Yeah, methyl group da vandu. For alanine is methyl group. சரியா நான் வச்சுப்பீங்களா இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா ஆருடைய குரூப் இருக்கு இல்லையா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அட்லீஸ்ட் 3 செரீன் அலனைன் அண்ட் கிளைசினுக்கு ஞாபகம் வச்சே ஆகணும் ஓகே the next one is serine okay so serine சொல்லும்போது serine is non-essential amino acid okay the essential non-essential depending upon whether our body can synthesize an amino acid or cannot synthesize an amino acid if our body can synthesize an amino acid we consider it as a non-essential if our body cannot synthesize that we consider as essential okay adha ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க okay so இங்க என்னன்னா it contain alpha amino group இருக்கும் okay there is amino group இருக்கு carboxylic group இருக்கும் okay and R group இருக்கு இல்லையா R is hydroxymethyl group okay and this is a group or this is an amino acid that contain alcohol so this is an alcohol containing amino acid containing amino acid important சரியா எந்த alcohol hydroxymethyl alcohol okay அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்ல எந்த alcohol hydroxymethyl alcohol alcohol okay right and they are polar amino acid okay so shall we go next Yes, sir. okay Sajuna okay then we classify amino acids based on their translative property இப்போ translative property னா என்ன சார் அப்படி கேட்டிங்கன்னா translative word is an adjective for translation which is a process so ஒன்னு இருக்கு இல்லையா translative okay that word derived from translation and what is translation translation என்ன ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது. அது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ல translation வேர்டிங்ஸ் வந்து மாத்துறது சார். கரெக்ட் ஓகே ஒரு லாங்குவேஜ்ல இருந்து இன்னொரு லாங்குவேஜ்க்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷனை மாத்துறது ஓகே வித்தவுட் சேஞ்சிங் தி மீனிங் சரியா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து ஒரு லெட்டர் இருக்கு அது தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றதோ இல்ல தமிழ்ல ஒரு லெட்டர் இருக்கு அது இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றதோ நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுவோம் ஆனா இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மாறக்கூடாது அது முக்கியம் இல்லையா இன்ஃபர்மேஷன் மாறிச்சுன்னா அது நாட் சக்சஸிவ் டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்காது ஸோ இங்க டிரான்ஸ்லேஷன் வேர்ட் நம்ம இதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா டிஎன்ஏல இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ப்ரோட்டீனை மாத்துறது இருக்கு இல்லையா டிஎன்ஏல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஹெரிட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இல்லையா அதை நம்ம ப்ரோட்டீன்ல மாத்துறது தான் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் ஓகே ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன் மாறுது இல்லையா அப்போ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்ல எந்த அமினோ ஆசிட்ல யூஸ் ஆகுதோ ஓகே அதை நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் அமினோ ஆசிட் சொல்லுவோம் அதாவது யூ கேன் கிளாசிஃபை அமினோ ஆசிட் பேஸ்ட் ஆன் வெதர் தே ஆர் யூஸ்ட் இன் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆர் நாட் யூஸ்ட் இன் டிரான்ஸ்லேஷன் if they are used in translation they are standard amino acids if they are not used in translation they are non-standard amino acid in other way you can say that standard amino acid participate in protein formation okay participate in protein formation or protein synthesis okay non-standard do not participate or do not form in protein synthesis so protein synthesis la வந்து participate பண்ணாது வேற some other process ல பண்ணும் okay now standard amino acid example இப்போதான் பார்த்தோம் okay examples என்னெல்லாம் கொடுக்கலாம் glycine okay alanine and serine நீங்க இதை GAS ஆவும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா நான் ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ornithine citrulline and gamma amino butyric acid it stands for gamma amino butyric acid okay so gamma amino butyric acid வந்துச்சு fine Sujana Yes, sir. okay so standard protein synthesis involved இருக்கு non standard
protein synthesis involved ஆகல. Okay, so எத்தனை amino acids standard amino acid இருக்கு? There are 20 standard amino acids. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. There are 20 standard amino acids. Okay, so 20 amino acids இருக்கு that participate in protein synthesis. Okay, so protein synthesis la participate பண்றதுக்கு there are around 20 amino acids. Okay, so in the 20 amino acids இருக்கு இல்லையா, further we can classify them based on their chemical properties. So chemical property base பண்ணி இந்த 20 amino acids நம்ம வந்து classify பண்ண முடியும். Okay, so எப்படிலாம் classify பண்ணலாம்? எப்படிலாம் classify பண்ணனா whether they are acidic in nature, whether they are basic in nature, okay, or they neutral in nature, or they have some other group with them. So அதை base பண்ணி நம்ம இதை பிரிக்கலாம். Okay, so shall we start classifying them? Yes, sir. Okay, so we'll talk about the neutral amino acids. Okay, so basically amino acids வந்து the base thing இருக்கு இல்லையா, they are carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen இருக்கும் இல்லையா. All amino acid contain, all amino acid have amino acids have 4 major elements. என்னெல்லாம்? கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் அண்ட் நைட்ரஜன். இது கண்டிப்பா இருக்கும். இதை தவிர வந்து வேற சல்ஃபரோ சரி இல்ல வேற எனி அதர் காம்பவுண்ட்ஸோ அதர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்போ இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். The first amino acid we classify them. இது எந்த amino acid classify பண்றோம்? Standard amino acids. Those amino acids which are involved in protein synthesis. Okay, so what we are here doing, we are classifying the amino acid, classifying amino acid in the amino acid standard amino acids. Amino acid based on their chemical nature. Chemical nature. Okay, so first one, let's say neutral amino acid. Neutral amino acid. Okay, so neutral amino acid na enna varum? Perle neutral irukku illaya, so idu enna varukona, this is an amino acid which contain equal number of amino and carboxylic group. Okay, so central carbon, the alpha carbon செஞ்சிருவோம். அது தவிர என்னெல்லாம் இருக்கும்? ஒரு ஹைட்ரஜன் போட்டுருவோம், R போட்டுருவோம். ஓகே, அண்ட் இந்த ரெண்டு சைடு இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெண்டு சைடுல வந்து லெட்ஸ் மேக் ஆர் லெட்ஸ் ஆட் Carbonic acid. exactly carboxylic acid, carboxylic acid, and in the Methyl side la group. methyl amino group. Amino group. Okay, if you remember நான் சொன்ன that amino group, okay, they are basic in nature இல்லையா. என்ன நேச்சர் இருக்கு? நேச்சர் பேசிக்கா இருக்கும் சொன்னேன் இல்லையா. கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இல்லையா, ஸோ இது ஆசிடிக் நேச்சரா இருக்கும் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். சரி, வேற என்ன சொன்னேன்னா சார்ஜும் சொன்னேன். சார்ஜ் என்ன சொன்னேன்? அமினோ குரூப் இருக்கு இல்லையா, தே ஆர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ், பாசிட்டிவா இருக்கும். கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அசிடிக் குரூப் வந்து நெகட்டிவா சார்ஜ் இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணு சொல்லலாம்? So they are neutral. சொல்லிக்கலாமா? ஸோ ஏன் நியூட்ரல் இருக்க புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? ஓகே, ஸோ இது என்ன Yes, sir. சொல்லலாம்? அமினோ குரூப் will be equal to carboxylic group இல்லையா. Amino group is equal to carboxylic group. Okay, which means these are amino acids in which, okay, the number of amino group and number of carboxylic group is same. Basically one தான் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு amino group இருக்கும், ஒரு carboxylic group இருக்கும். ஏன்னா வேலன்சி 4 தான், அதுக்கு மேல போட முடியாது இல்லையா. Okay, so one amino group, one carboxylic group இருக்கும். Okay, so these are amino acid. These are group of amino acid which have
or which have one amino group, and one carboxylic group. Clear? Fine. So இதுக்கு நீங்க ஒரு alternative பேரும் கொடுத்துடலாம். Okay, alternative என்ன கொடுத்துடலாம்? என்ன கொடுக்கலாம்னா mono amino, mono carboxylic. Mono single தானே? Mono amino, mono carboxylic. Okay, example என்ன கொடுக்கலாம்? இப்போதான் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல வந்து கொடுத்துக்கலாம். என்னெல்லாம் கொடுக்கலாம்? எக்ஸாம்பிள் Serine. என்னெல்லாம் கொடுக்கலாம்னா alanine, அப்புறம் Serine. ஓகே. செரைன் வந்து கொடுக்க மாட்டோம். ஏன்னா செரைன்ல வந்து ஆல்கஹால் குரூப் இருக்கு. ஸோ the alcoholic amino acid நம்ம வந்து போட்டுருவோம். சரியா? instead of putting in neutral தான். Okay, but we can put them into specifically alcoholic amino acid. Okay, so இங்க நம்ம alanine, okay, and glycine. Okay, and இன்னும் ஒன்னு valine. Okay, அது தவிர வந்து isoleucine, leucine கொடுத்துக்கலாம். Okay, so glycine, alanine, valine, isoleucine, leucine. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, structure, glycine structure போட்டுக்கோங்க. ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லையா? So you can say like that. ஒரு கார்பன், ஓகே, அப்புறம் வந்து ஒரு அமினோ குரூப், ஓகே, ஒரு கார்பாக்சிலிக் குரூப், ஒரு ஹைட்ரோஜன், இன்னொரு ஹைட்ரோஜன், ஓகே, that becomes glycine. ஓகே, ஸோ இங்க பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே ஒன்று இருக்கு. 1 and 1. கிளியரா? வந்து let's talk about acidic amino acid. ஸோ நீங்களே சொல்லுங்க எப்படி இருக்கும் acidic amino acidல? If you understand. Acid content நிறைய இருக்கும். Very good. Okay, same தான். Correct. Okay, so acidic amino acid சொல்லும்போது when you talk about acidic amino acid, okay, so if we draw like this, okay, the central alpha carbon, null valency, okay, so இதுல வந்து let's put amino group, okay, then carboxylic, and ஒரு hydrogen போட்டுரும். Okay, போட்டோம்னா okay, so carboxylic acid and carboxylic acid. So you see there are more number of carboxylic acid. இங்க ஒரு carboxylic acid இருக்கு, இங்க ஒரு carboxylic acid இருக்கு. Okay, so which means the number of carboxylic acid is higher than the number of amino group. Okay, carboxylic acid கூட compare பண்ணா they are higher than amino group. ரைட்டா? ஓகே, எவ்வளவு? இது 2 இருக்கு, இது 1 இருக்கு. So you can also say that they are mono amino, dicarboxylic. சொல்லிக்கலாம் இல்லையா? mono amino dicarboxylic. Okay, so how will we define? எப்படி define பண்ணலாம்? They have an extra carboxylic group. These amino acids have an extra carboxylic acid
Okay, extra H. Example நம்ம என்ன பார்ப்போம்? Aspartic acid and glutamic acid. Aspartic acid, glutamic acid. Okay, let's draw the structure so that we can remember or we can understand easily. So central alpha carbon, கூட என்ன இருக்கும்னா COOH carboxylic group. Then again we have NH2 H bottom. Okay, so you see ஆயிடுச்சா? ரெண்டு இருக்கா? Yes, sir. But Carboxylic. formula different-ஆ இருக்கு, sir. இதுமா? Formula different-ஆ இருக்கு, sir. ஃபார்முலா டிஃப்ரெண்டா இருக்கா? பிகாஸ் இது வந்து அஸ்பர்டிக் ஆசிட் இல்லையா? நம்ம ஆர் சொன்னோம் இல்லையா சஜோனா? ஆர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும்ல, எல்லா அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கும் ஆர் சேமா இருக்காது இல்லையா? இது ஆர். ஓகே, ஃபங்க்ஷனல் குரூப். பட் என்னன்னா திஸ் இஸ் ஆல்சோ an acid. ஓகே, இதுவும் ஒரு ஆசிட் தான், இதுவும் ஒரு ஆசிட் தான். ஸோ இந்த அமினோ ஆசிட்ல வந்து அசிடிக் குரூப் அதிகமா இருக்கு. ஸோ திஸ் ஆசிட் வில் பி திஸ் அமினோ ஆசிட் வில் பி acidic in nature. புரியலையா? Sir, புரியுது, sir. இந்த அமினோ ஆசிட் இருக்கு இல்லையா, திஸ் பர்டிகுலர் அமினோ ஆசிட் நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா இந்த அமினோ ஆசிட்ல வந்து they have more number of acidic group இல்லையா? மேலேயும் இருக்கு, Yes, கீழே sir. இருக்கு இல்லையா? கேன் யூ see? ஓகே, ஸோ acidic group அதிகமா இருக்கிறதுனால they are acidic in nature. ஓகே ஓகே, பேசிக்கலி இது என்னது? இது என்னது? திஸ் இஸ் acetic acid. Okay, this is carboxylic acid. Okay, so acid, there are more acid. Right? Yes, sir. Right? So அதனால நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இதை வந்து Yes, sir. we can call them as acidic amino acid. Amino acid. Right? Okay. So are you clear, Sajuna? Yes, sir. Clear, sir. Okay. ரைட்டா, இதுக்கு நீங்க அசிட்டிக் ஆசிட் சொல்லலாம், ஐயூபிஎஸ்சியா இல்லை வந்து எத்தனோயிக் ஆசிடும் சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ சில புக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது போட மாட்டாங்க, ஜெனரலி போட மாட்டாங்க. பட் இன் கேஸ் நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்து இல்லை அப்படி சொன்னீங்கன்னா திஸ் அசிட்டிக் ஆசிட் யூ கேன் கால் தெம் ஆல்சோ ஓகே ஆஸ் எத்தனோயிக் ஆசிட். ஓகே, அசிட்டிக் ஆசிட் ஆர் எத்தனோயிக் ஆசிட். Ethanoic acid. Okay, so here there are two acidic molecules. Okay, இது ஒரு acid தான், இது ஒரு acid தான், which makes our aspartic amino acid as an acidic amino acids. Clear? So an example, aspartic amino acid and glutamic amino acid.